interpretation of a Bohr model. So De Broglie has given explanation regarding some of the points of Bohr model. They are first one, De Broglie interpretation of Bohr law. So De Broglie interpretation of Bohr law. What exactly this? See, what he thought Bohr was that, so according to Bohr and Rutherford, they thought that electron, even while rotating around the nucleus, is going to radiate the energy. As the electron which is revolving around this nucleus, as it is moving charge in electric field and magnetic field will radiate the EM wave, because always a charged particle which moves with high speed, it always gives EM waves. Okay, EM radiation ಕೊಡುತ್ತೆ. But because as the electron is revolving around the nucleus, it will not radiate any radiation. That is because of the wave nature of the electron. Actually, Bohr theory is not even completely classical. It is not even completely exactly quantum theory. It's a semi-classical theory. So Bohr theory is a semi-classical, half classical, half quantum. That's why it is called as semi-classical theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or semi-quantum theory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because it includes quantization of energy quantization ಅದ ರೀ. Because we write E is equal to NH nu ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. NH nu ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So this is nothing but energy quantization, but it's not fully quantized. ಇವರು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳು quantization ಮಾಡಿಲ್ಲ. De Broglie tried to explain the Bohr model on the basis of his theory. What according to De Broglie he explains that according to De Broglie, he explains that electron can move only in the orbits, only in those orbits for which circumference of the orbit is integral multiple of wavelength associated with the electron. Integral multiple of wavelength associated with electron. Meaning ಏನ್ರಿ see, it's very simple. As we explained that De Broglie concept as the electron revolving around the nucleus is going to possess a wave nature like this. It's wave nature ತೋರಿಸುತ್ತೆ electron is revolving around the nucleus. Here what happens, as this revolves around the nucleus, while moving, it shows wave nature. According to De Broglie, what he writes, that as it is moving with having a mass and velocity, it is defined as a momentum. Lambda wavelength associated with that electron is given by h divided by p. So this is De Broglie concept. And what he explains, the electron can move only in those orbits for which circumference of the orbit is integral multiple of the wavelength. So wavelength associated with the electron is given by this one, lambda is equal to h by p. What he mentions, that it is those orbits for circumference of the orbit is integral multiple of the wavelength. So circumference of the orbit means, if I take this as a nucleus, first orbit is going to be r1 radius, second orbit is r2 radius, third orbit is r3 radius. If I take this is for rn, what I can write, that is 2 pi rn is the circumference, that should be equal to integral multiple of the lambda, isn't it? According to his concept, what he explains that circumference ಮತ್ತು lambda equal ಅಂದ್ರೆ like do what you know do,
Take one string. Here one string ತೋರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತ. ಹಿಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಫೋರ್ತ್ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್, ಈ ತರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ತಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೇವ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಏನ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತೋರಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತೋರಿ, ಎರಡು ತರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ವೇವ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್. ಈ ತರ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದ, ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ತು, ಡೌನ್ ಬತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ what he mentions that electron is a standing wave which is confined for that particular orbit ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಏನ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ it is always multiple of 2n. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆರ್ಡರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಬರೀತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 2πr circumference of any orbit is equal to integral multiple of the wavelength associated with that one. As we know that lambda is equal to n ಬಂದದ de Broglie concept, h divided by mv. So this is the velocity of that electron in that particular orbit. So shall I call that this velocity as a vn, velocity of the nth orbit, the electron is moving in that particular orbit. So wavelength associated with that one is given by lambda is equal to h by mv, and this is given by 2πr n into nm, n lambda. If I back substitute this lambda here, what I get, see this 2πrn is equal to n times of lambda is given by h divided by mv. Multiply this here both the side. What I get here, mvn rn is equal to nh divided by 2. What exactly we know this one. Same thing was given by Bohr law. So it's the whatever this mv or vn rn is equal to nh by 2 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, Broglie ಏನು ಹೇಳಿದ, what he mentioned that angular momentum is conserved ಅಂತ ಬರೆದ. Angular momentum is conserved ಅಂತ ಬರೆದ. Conservation of angular momentum ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು de Broglie. That is given by mvr is equal to nh by 2π. Because de Broglie ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ h by 2π ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ, de Broglie. de Broglie ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ, ಬೋರ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು de Broglie. This is actually second law of Bohr model was given by or concluded by de Broglie. For mvr is equal to nh by ಬರಿತೀವಿ, that is equal to angular momentum is equal to nh cut ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. h cut is nothing but, or h cross is nothing but h divided by 2π ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. What exactly it tells, ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, as this electron is moving or electron as it is revolving in an orbit, that creates a standing wave pattern. So see that electron wave produces standing wave pattern in the orbit pattern on the orbit or in the orbit. Okay, ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 minute ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರದ. 1 second, see this, and this is the electron.
The first orbit. This is which orbit this is? The first one, second one, third one, fourth one, fifth one, fifth orbit nagadi. Correct? See, if I decrease this orbit value and decrease ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. What I will do, I will do decrease this. Yes, see. Can you see that electron revolving around that orbit is in the wave format? Standing wave ಅನ್ನು create ಮಾಡುತ್ತೆ. Standing wave ಅನ್ನು create ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, as this is going to produce a standing wave, it will not radiate. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲೊಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿದು it is revolving in the particular orbit. If I see what I will do, this is a transition, and here what I will do, yes, can you see this? See, this third orbit, actually it is revolving in the second orbit, right? It is creating a standing wave because this is the actually path followed by the electron. Electron ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದೆ. It creates a wave. That's why Heisenberg uncertainty principle ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ. You cannot predict where electron is. Big dashed line ಅದ ನೋಡ್ರಿ. So this dashed line is going to give us, it will go for this third wave. Then I'll take that screenshot. Look at this now. Exactly. This is the first orbit, n is equal to 1. This is n equal to 2. This is at here exactly n equal to 3. If you see this wave, see here, this same dotted line adala, dark line ಏನದ, actually the mean radius. This is actually mean radius of the electron. And this is wave pattern. In blue color ಕಾಣುತ್ತಾ, ಇದು standing wave ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. Standing wave ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. It's the integral multiple of lambda ಅದ ನೋಡ್ರಿ. From here to ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is 1 lambda by 2 ನೋಡ್ರಿ, from ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. This is going to be 1 lambda, and this is going to be 2 lambda, right? This is 1 lambda. Then ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ, then ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 1 lambda ಬರ್ತೈತಿ. Therefore this is totally ಏನು ಮಾತ್ರಿ 3 lambda ಬಂತು. That's why ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾಗದ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, circumference. If I equal that, lambda is equal to circumference is 2 pi rn. Lambda is given by 3 into h divided by mv is equal to 2 pi rn. That is the third orbital electron. Therefore we are going to get mv rn. The third velocity of the third orbit, of the third orbit, that is equal to h cut anta bartadu. That is what the conservation of angular momentum according to the de Broglie. Therefore electron does not radiate because moving electron behaves as a standing wave. As it is a standing wave, it will not radiate any radiation. Electron will not radiate. Because ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತದ, ಇದು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಸುತ್ತಗೋತ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದ ಅಂತ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ means electron will not radiate energy while it is revolving in the orbit, but when it takes a transition it is going to radiate the energy in there. So main drawbacks of Bohr theory, so we generally call them as shortcomings of Bohr theory. Shortcomings of Bohr model. Bohr model main drawbacks ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, especially he explains the allowed energy states. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ, ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತದ. ಬಟ್ it does not explain the rate of transition or variation in the intensity of the spectral line. He explains the energy radiated. So he explains the frequency of emitted radiation or absorbed radiation. Emitted or absorbed radiation. He failed to explain
explain rate of transition and rate of rate of transition rate of transition and variation in the intensity of the spectral line. Variation in intensity of the spectral lines. Intensity of spectral lines. Because on the pura completely quantum theory already. Semi classical other. Explain Bohr theory drawbacks ada. Then it can explain only the one electron atom, sir. He can explain hydrogen like atom. Hydrogen like atoms ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ explanation ಅದ. But he failed to explain complete helium. Complete helium atom ಅನ್ನ explain ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಂಗ. He plus ಅನ್ನ explain ಮಾಡ್ತಾನೆ. He can explain He plus hydrogen like atom, that is for only single electron system. Single electron system got some explanation of that, but he failed to explain multi-electron system. He does not explain the fine structure of the hydrogen spectrum. He does not explain fine structure of the hydrogen atom. Fine structure of each atom. Each atom the fine structure na ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನದು fine structure ಅಂದ್ರೆ? Fine structure is nothing but actually splitting of a single line into two or more fine lines. One single orbital ಇತ್ತು, n equal to 1 state other. S is equal to 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it can be split into two types. One plus of one minus of split ಆಗ್ತೈತಿ. This splitting of a one energy level into multiple energy levels ನಾವು fine structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So splitting of a single spectral line into two or more fine lines, that is called as fine structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Explain ಮಾಡ್ತೀನಿ next. Firstly, this is for very high resolution ಅಂದಂಗ. ನೀವು spectral lines ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಾತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಂಗ. So that is given as fine structure. Okay, ಅದು next explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Right, these are the main things he failed to explain. So splitting of the orbitals ಹೇಳಿಲ್ಲ, splitting of the spectral lines ಹೇಳಿಲ್ಲ. Moreover, this fine structure affects the effect is observed at a high resolution. Fine structure, the effect of splitting of the spectral lines can be observed at very high resolution. Splitting of spectral lines is possible at very high resolution. Very high resolution. This line is observed under resolution instrument. Then it is actually made up of two fine lines. One single line ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. By this fine structure effect, single spectral line is split into two multiple lines. One single line ಅನ್ನ multiple line ಆಗಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದ ಅದನ್ನ highly resolution ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. That effect is called as fine structure. Fine means very small. Fine ಅಂದ್ರೆ very small structure lines. The effect is called as fine structure effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗ ಯಾಕಾಗುತ್ತದೆ? What is that fine structure effect ನ ಹೆಂಗ್ mathematically calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ? That he didn't give. Who? Bohr. But these explanations are all these explanations are given by Sommerfeld. So Sommerfeld's extension of a Bohr model. So what are the outcomes, shortcomings of this one? He failed to explain the variation in the intensity of the spectral line. Then he failed to explain multi-electron system. Then he failed to explain fine structure of the hydrogen spectrum. Then explanation regarding all these questions or all these shortcomings of the Bohr model were given by Sommerfeld extension of a Bohr model. So now it is Sommerfeld extension of Bohr model. Okay, Sommerfeld extension of Bohr model. Explain the fine structure of the hydrogen atom. Sommerfeld extended the Bohr model by assuming that electrons not only revolve in a circular orbit
but also in an elliptical orbit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ. See, electrons not only revolve in circular orbit, also revolve in elliptical orbit. Because of that only one fixed line ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, multiple lines ಸಿಗೋದು because of the elliptical path. The concept of elliptical orbit is introduced by Sommerfeld. So he introduced elliptical orbit. Elliptical orbits first concept ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Sommerfeld ಇಂದ. Because ನೋಡ್ರಿ, if a electron ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಟ ಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ. ಅದು Sommerfeld. But now let us see what exactly explains. Quantum condition for elliptical orbit is given by quantum condition for elliptical orbit. So that is given by B by A is equal to A divided by N ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ನಾವು. ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ where A is called as semi major axis. Elliptical orbit ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? So we write that elliptical orbit like this. 1 minute. This is what elliptical orbit. Correct? And if I go for that, the semi major axis and semi minor axis, what to do here? 1 minute. See, we'll take this one as a semi major axis here, from here to here as a semi major axis. This is semi major axis A, this is semi minor axis B, right? A is called as a semi major axis, where A is semi major axis and B is semi minor axis. K is called as azimuthal quantum number. K is defined as azimuthal quantum number. And K is going to start from 1, 2, 3 and the quantized number, azimuthal quantum number. Then N is given by principal quantum number, that is integer 0, 1, 2, 3 ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ there ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಇದು ಇಂಟಿಜರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ n is equal to, it is defined as nr plus k ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. This is given as total quantum number. n is defined as total quantum number. nr ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, it is nothing but a radial quantum number. Here nr also starts from 0, 1, 2, 3. Because nr ನೋಡ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಜೀರೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ 1 ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್, ಟೋಟಲ್ ಎನ್. nr ಅನ್ನೋದು ರೇಡಿಯಲ್, ಬಟ್ k start from 1 to 3. If I put 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು k the minimum value 1 ಅದ. For orbit start from equal to 1. That's why this n is different, nr is different. nr is radial quantum number, n is total integer, that is total quantum number ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ this n this n ಇದು nr 0 ಇಂದ ಚಾಲು ಆದ್ರೆ ಇದು 1 ಇಂದ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ, because ಅದು total quantum number ಅಲ್ಲ. Sir, ಅದು n 0 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. For fixed value of n we can choose different values of nr and k. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, because ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, fixed value of n, for example if for n is equal to 1 ಇತ್ತು, nr ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, nr ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ಬಹುದು and k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗ್ಬಹುದು.
Then if ನೋಡ್ರಿ, if n is equal to 2 ತಗೊಂಡ nr value can be taken as 0, k value taken as 2, or nr value taken as 1, k value is taken as 1. ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು, what is that? p by a is equal to k by n. ನೋಡಿ, v by a is equal to k by n ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? p by a is equal to k divided by n. ನೋಡ್ರಿ, n ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ತಗೊಂಡಿವಿ, ಏನು ಕೂಡ 1 ಆತು. b is equal to a. What is this? Gives b ಮತ್ತು a ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? This is now ellipse ಅದ. According to the quantum condition b by a ಅದ. ನಾನು k ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. If I put C example this condition, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದು? 1 minute. Okay, what I'll do, I will remove all this. Then ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. n is equal to 1, k is equal to 1. What is the quantum condition? b by a is equal to k divided by n. As n is equal to also 1 and k is also 1, therefore this becomes b is equal to a. So which is this orbit is called as? ಯಾವ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದ? b by b equal to a ಆದ್ರೆ ellipse ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Then similarly look at this, k equal to 2 ತಗೋರಿ, n equal to 2 ತಗೋರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ? b by a is equal to 2 divided 2 ಆಗ್ತೈತಿ. For b is equal to a ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗ? ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. What about look at this, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, n equal to 2 k equal to 1 ಐತಿ. So they are not same. b by a becomes k is 1, n equal to 2. Therefore this becomes ellipse ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ if a equal to b also ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. If they are different, automatically it's a elliptical orbit. So remember if nr is equal to 0, radial quantum number 0 ಇದ್ದ, then we have circular orbit. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ nr equal to 0 ಆದ್ರೆ, because n is equal to ಏನದ? nr plus k ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ನೀವು k ಅನ್ನ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? this is going to be 0, therefore it will be a equal to b ಆಗ್ತದ, therefore it will be always circular orbit. What if nr is not equal to 0? Then we have elliptical orbit. So this is what exactly the possible orbits according to the Sommerfeld orbit. K is not equal to n here, right? Therefore ನಾವೇನದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, it can follow two paths. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ n equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, we call this as oneness orbital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ n equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? nr equal to 0 ಐತಂದಂಗ, then k equal to 1 ಐತಂದಂಗ. So this always gives the circle. Therefore ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರ, first orbital s orbital always gives ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೋ ಫಾರ್ n equal to 2 ಹೋದ್ರಿ ತಿಕ್ಕೋ, n equal to 2 ಹೋದ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? n equal to 2 ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು nr equal to 0, n equal to 2 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು nr equal to 1 ಒಂದು, k equal to 1 ಒಂದು. This gives circle, this gives ellipse. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ n equal to 2 orbital ತಗೊಂಡ್ರೆ it is going to possess two suborbitals. It is 1s, 2s, another one is ನೋಡ್ರಿ 2s ಅನ್ನೋದೇನು? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. 2p orbitals ಏನು? elliptical orbits ಇವು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Are you getting the idea how exactly the Sommerfeld assumed that to explain the orbitals? So he has used this quantum elliptical orbit concept. This b by a is equal to k by n concept. So just by choosing the k value and nr values, you are going to have multiple orbits here. So here n1 equal to 1, 2s are called as principal orbits, these are called as suborbitals. That's why a single spectral line is going to split into two or more spectral fine lines. There comes the concept of fine structure. For a particular value of n, electron can follow
different paths. But despite of very different path followed by the electron, energy of the electron depends upon the total quantum number. Remember, even though it is revolving in a different orbital, suborbitals. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2s ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ circular ಅದ, ಇಲ್ಲಿ elliptical ಅದ. But still that energy of the electron only depends on energy of electron only depends on principal quantum number, that is n. So main quantum number ಮೇಲೆ we can call this as a total quantum number. Total energy ಅನ್ನೋದು total quantum number ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ, even though it is going to follow different paths, isn't it? Therefore ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is going to explain the um, you know, one or more fine lines ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. Is that correct? ನೋಡ್ರಿ, different paths have the same energy, hence there will no any doublet, no fine selections are observed. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ತಗೋರಿ, n equal to ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೋರಿ, n equal to 1 ತಗೋರಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತದ, ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಇವೆರಡೂ n equal to 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ದೇನಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ n equal to 2 ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಲೈನ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಿದ್ವು ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ n equal to 2 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 2s ಅದ, 1 2p ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, 2s to 1s ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ 2p ದಿಂದ 1s ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ n equal to 2 to n equal to 1, you can have doublet vector lines. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನಂತ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? Therefore there is a concept. ಈ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, as well as ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಂದನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. Are you getting the idea of what exactly Summerfield is going to explain now? Okay, here ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನವ ಅವರು ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ Summerfield has corrected or extension of the Bohr model that electron not only revolves in a circular orbit, it revolves in even elliptical orbit. Okay. Next, and then he explains that because of the different orbits, circular or elliptical orbit is going to have a singlet or doublet state. But ನಾವು ಪೂರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Summerfield still fail to explain how exactly you are going to get a doublets and singlet state. Okay, but ಅದ್ರಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Summerfield ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Summerfield's relativistic correction in Bohr model ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call that as Summerfield's relativistic correction. So this is the elliptical orbital concept of Summerfield. This is here Summerfield's relativistic correction in Bohr model. Next is Summerfield's relativistic correction in Bohr model. In Bohr model.
ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತವ್ರು. as they are moving around the nucleus they should follow relativistic variation ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. the electron is going to possess a mass m ಅದ, rest mass m ಅಂತ m naught ಅಂತ ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, because electron is not at rest as it is moving with very fast ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ರಿ. ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದ high velocity ಅದ as the electron is moving around the nucleus. Okay, so there must be relativistic correction addition to elliptical orbit. elliptical orbit ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರಾಗ relativistic correction ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ relativistic correction ಮಾಡ್ತಾನೆ. so relativistic correction in energy, relativistic correction in energy, correction in energy that is given by ಏನಂತ ಬರೀತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ENK ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. what is this ENK? ENK means it's a energy of elliptical orbit ಅನ್ನಂಗ. energy of elliptical orbit ಅನ್ನಂಗ, elliptical orbit ಅನ್ನಂಗ. ಓಕೆ, ENK ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಾರ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ c ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಂತೂ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಬೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು z ಪವರ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 1/k ಮೈನಸ್ 3/4n ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಷನ್, this is called as this part is the correction part. Correction due to relativistic as well as elliptical path. ಇದರಾಗ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ k ಮತ್ತು n ದಿಂದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನದು, ದಿಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call this alpha as fine structure constant, fine structure constant, which is very important other is because the equation ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. this part is only circular orbit ಅಷ್ಟೇ ಇದು, only circular path. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, he has given that elliptical ಮತ್ತು relativistic variation ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ or fine structure correction, fine structure correction. This is fine structure correction. ಈ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this alpha is given by e square divided by 2 epsilon naught c, e square divided by 2 epsilon naught c, 2 epsilon naught c is equal to c divided by 137 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. what is the c? c is the speed of light, right? so this is given by alpha is called as fine structure. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ alpha is a dimensionless quantity, dimensionless quantity. Moreover, energy depends both on n and k. Observe that equation. ಆ equation observe ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು k ಮತ್ತು n ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. And if the electron follow different paths, the energy is different. ಬ್ಯಾಲಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ಅದು ಬೋರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2s ನಾಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ 2p ದಾಗ ಇರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅನ್ಸಿರ್ತದ, ಸಿಂಗ್ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ PS ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು 2P ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತಗೋತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತದ ಅವಂಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ 2S and 2Ps ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ 2S ಮತ್ತು 2P ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಂಗೂ ಅದ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತದ. ಏನಂತೇಳಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ, they get that knowledge that each state has, or each path has different energy in them. As the electron follows different paths have different energy. Talking barithi anತಾರೆ, because the total energy now depends on k and n value. ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ತೋತ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2s ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2p ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಆಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, then you are going to get a single line only. But when you get into deeper that one with a resolution, high resolution wise fine structure involvement ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ n equal to 2ನೇ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಅದ, ಬಟ್ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ is going to split up into two different lines. One is for 2s, another is for 2p. There it comes a splitting of energy levels. That is only due to this energy correction. So therefore this energy correction term ಏನದಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್, it is very 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 important. ಇದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಸ್ splitting of energy levels ಬಂತು ನಮಗೆ. Getting the basic idea of the Sommerfeld and Bohr ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. He thought that don't have the same energy. That's why they got the single line initially. ಯಾವಾಗ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅದ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾನೆ, ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, they get a splitting of that single energy level into fine lines. ಫೈನ್ ಲೈನ್ ಇರುವುದ ಫೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಂದ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that's why it is called as a fine structure concept ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Clear on? And moreover, this theory is successful in calculation of fine structure. This theory is successful in calculation of fine structure. What do you mean by that fine structure now? Fine structure effect is nothing but splitting of a single energy level into its fine lines. That is given by spectrum. Fine spectrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly, we can explain even hydrogen spectrum ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದ, ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ, ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡೋದೈತ್ರಿ? ಮೇನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನೋಡ್ರಿ, when it comes to ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಬಂದ್ರಿ, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ. Okay, now see the quantum theory of ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತದ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರಬಹುದು.
because of this different path it is going to possess different suborbitals, 2s 2p ಇಂತಹ orbitals ಬರ್ತಾವೆ, and these two have different energies. If electron transits from 2p to 1s, then it is going to have a different energy level, energy transition. Then if it comes from 2s to 1s, then that spectra is different because of that only principal quantum number n equal to 2 to n equal to 1 ದಿಂದ ಒಂದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, n equal to 2 is going to split into 2s to 2p, then it is going to split jump into 1s orbital, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ. So you can see that the splitting of a single energy level into different energy levels or different spectral lines, these are called as fine lines ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. And this correction ಏನದ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ, relativistic correction ಅದ as well as elliptical, because of the electron is moving with a high, all this energy as energy of the elliptical orbit ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡನೆ you study about the hydrogen atom, main thing about hydrogen atom study ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ calculate the allowed energy wave function of an electron in a hydrogen atom, we need to solve Schrodinger equation. Schrodinger equation ಏನದ del square psi plus 2m divided by h cut square into e minus v into psi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, that is equal to 0. ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we need to have all this equation. And moreover ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಐತಿ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಷ್ಟ ಅದ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾತದ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is given by v is equal to minus e square divided by 4 pi epsilon naught into r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ Schrodinger wave equation ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so we are going to get the wave function in case of ನೋಡ್ರಿ. moreover this hydrogen atom ಅಂತ ತಗೋದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅದ, ದೆನ್ ಫೈ ಅದ, ಆರ್ ಥೀಟಾ ಫೈ. therefore ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೈ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಾಮ ಥೀಟಾ ಕಾಮ ಫೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಮೋರೋವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಂಗ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎನರ್ಜಿ, got the energy as En is equal to is minus mu del square e power 4 divided by 8 naught times n square h square ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಗ. This is by Bohr model. Okay. And moreover Bohr, according to Bohr ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಏನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾವ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ Schrodinger equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ನಾವು psi of x ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಗನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ರೀ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಏನು Schrodinger equation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ they are going to represent this one as psi of n l m with r comma theta comma phi ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here this n l m is associated with r theta and phi. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ these are called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ angular parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where here n is called as n ಅನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. n starts from 1 2 3 ದಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. And moreover where n is related with nr, is radial part connected ಅದ, ಅದು n ಅನ್ನೋದು. n it tells that distance of the electron from the nucleus. n ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರನೇ ಆಗದ. ಯು ಟೇಕ್ n equal to 1 ತೊಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗೈತಿ, n equal to 2 ತೊಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. as higher the n radius is going to be more, and automatically as this distance of the electron from the nucleus ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ
ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಅದ. as n increases, distance is r, radius ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. as if you increase the n, because ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, n ಸ್ಕ್ವೇರ್ h ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ml² ಅಂತ ಹೆಂಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ n is called as ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ L ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, is called as orbital quantum number. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ತಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಓವರ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡೋದು. ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ L is called as orbital quantum number. L ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 1 2 3 ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ತನ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ n-1. n is equal to total quantum number. Total numbers ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, n ಆಗ್ತಾವ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಬಟ್ n ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, is ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ನೀವು n equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ L equal to ಏನಿರ್ತದ, 0 ಇರ್ತದೆ. L equal to 0 ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ L ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್. ಎಲ್ಲದೇನು ಮೀನಿಂಗು, L ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ shape of the orbit. The application. It's about the shape of the orbit and ಹೇಳುತ್ತೆ. It's about the shape of the orbit. If L equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು, L equal to 0, then there will be a spherical distribution of the charge. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. If I go for L equal to 1 2 3 ಹಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹೋದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ orbitals are going to different types from spherical shape. So if L equal to 1 2 3 ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಹೋದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ the shapes will be different types of shapes ಇರ್ತಾವ other than spherical. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್, ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅದು ಬರ್ತಾವ. other than spherical. Moreover, this L is related with theta. ಥೀಟಾ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. Moreover, another one thing ಯಾವ್ದಾದ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು n ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, L ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, m. What is this m here? m ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು, m is defined as ml ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ml is defined as magnetic orbital quantum number. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನಮಗ, ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ml? It tells the response of the orbital. It tells response of the orbital in the external magnetic field. In external magnetic field. So external magnetic field ಇಟ್ಟಾಗ orbital shape change ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, magnetic field ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ml starts from ml value -L to +L ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ml ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mls are going to be 2L plus 1. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಅದು, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಬರ್ದೀವಿ,
ಇನ್ನತನ ಯಾವ ಥಿಯರಿನೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ the quantum numbers. One is called as principal quantum number, then orbital quantum number, magnetic quantum number. These are related with r, theta, and phi. So m is related with phi. Remember, that is also another one point where m, l depends on phi. ಈ ಮೂರು ಬಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, then I will explain that one in the next class. ರೀ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬೋರ್ ಮಾಡಲು, ಸಮ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು,